Okay, welcome to my little talk about Serbo-Croatian, a different view and its dialects. And on the left side you see ethnic maps which were passed all around the media. And on the right side you see a linguistic map. And you see different dialects. And the main groups are, the biggest group is a Stokavian dialect, which is yellow, red and blue, except in the left, right down, in the southeast, the map is not very happy, it's a Tolakian dialect, which has a total different grammar and different words. It's already a bit similar to Bulgarian and Macedonian. And the green is the Chakavian dialect, which has many different words, is influenced by the Venetian language. And the violet is the Kaikavian dialect, which was former called Sloveno-Croatian in the 150, 200 years ago. And finally, we have the three Stokavian dialects. Blue is the Ikavian, red is the Irkavian, and yellow is Ekavian, except this with the group lines marked area in the southeast, which is Tolakian. And what you listen as standard Croatian, it's based on the Irkavian, Stokavian, which is marked red on the map, and what we call Serbian today, it's based on Stokavian, Ekavian. Which is especially spoken here in this area. But finally, you can compare again with the ethnic map. And I'm already finished after 3 minutes, so we have 2 more minutes for remarks and comments. Thanks for your talk. We will have a question session at the end, because this then is more and more dynamically if we just can have the talks all in one row, and then at the end you can ask Michael. No worries, there will be enough time for your questions. Thanks a lot, Michael. Merci bien. Alors la prochaine présentation, je crois que c'est une présentation en français de Gonzalo, c'est ton nom, oui, et c'est sur les différents acteurs du domaine des langues étrangères à Paris. Alors, Gonzalo. Bonjour. Je me présente très rapidement. Je suis Gonzalo Rojas, j'habite à Paris, je suis d'origine chilienne, j'habite à Paris depuis longtemps. Pour faire simple, on va dire, pour reprendre un néologisme anglais, que je suis un enthousiaste des langues. Et je passe à peu près tout mon temps libre à essayer de faire des activités autour des langues. Et même mon temps pas libre, puisqu'au travail, je cherche des sites nouveaux, des choses comme ça. Et donc aujourd'hui, ce que je vais vous dire, c'est très subjectif. C'est mon expérience, mon retour d'expérience sur une dizaine d'années, d'avoir fréquenté les différents endroits où on peut, en fait, quand on est à Paris, entrer en contact de manière vivante, enfin plus ou moins vivante, avec les langues étrangères. Donc, on pourrait décrire plusieurs endroits, mais j'ai choisi d'en sélectionner quelques-uns qui me paraissent quand même assez représentatifs. Le premier, si jamais vous êtes à Paris, allez dans le 6e arrondissement, à côté de Saint-Sulpice, au musée des langues. On est une des seules villes au monde, avec quelques villes aux États-Unis, qui possèdent un musée des langues, un musée privé tenu par un linguiste néo-zélandais d'origine hongroise, Marc. Il s'appelle Mundolingua. Dans le premier étage, il est question de linguistique, et au sous-sol, il est question des langues, des 7000 langues qu'il y a à travers le monde. C'est un néo-zélandais, donc il sait de quoi il parle quand il parle de langues minoritaires. Il y a aussi énormément de matière. Et les 3e jeudis du mois, il y a une conférence de vulgarisation linguistique
qui dure à peu près 1h30 et qui est suivi par un cocktail social où les gens peuvent parler entre eux. Pour information, la dernière conférence qui s'est tenue à Paris était en anglais, donnée par un Américain, Tim Brooks, qui en fait traitait des systèmes d'écriture en danger des langues minoritaires. Et en fait, sauver ces écritures permet de redonner la fierté aux gens qui parlent les langues, permet souvent de sauver les langues. Et dernièrement, il a même fondé une école au Bangladesh, donc ça permet de changer la vie des gens qui parlent ces langues. Mundo Lingua. Le Café Bilingue. Le Café Bilingue, c'est une association qui réunit des parents, des couples mixtes qui ont des difficultés pour faire parler la langue minoritaire, la langue non française, qui n'est pas enseignée à l'école, à leurs enfants. Alors, ils se réunissent entre eux pour se donner des conseils, mais surtout, ils réunissent leurs enfants entre eux pour que les enfants puissent jouer dans une langue, le français ou une autre, de manière à ce que leur approche à la langue soit pas liée à l'autorité parentale. C'est très important. Le parent, il est là pour contrôler, punir éventuellement, mais c'est pas un partenaire de jeu. Donc les enfants ont pas une approche, et je sais de quoi je parle, je suis arrivé en France sans parler le français, je parlais qu'espagnol. Le français, c'est la langue où on pouvait jouer avec les copains. Et l'espagnol, c'était la langue dans laquelle mes parents me grondaient, donc on voulait pas parler espagnol. Bon, le Café Bilingue cherche à changer ça en vous faisant jouer avec des enfants qui parlent la même langue que vous, pour que vous ayez une approche différente de ce qu'est la langue et que ça soit pas uniquement la langue des parents. Une autre association, du Lala, d'une langue à l'autre, fait à peu près la même chose, mais au niveau des professeurs des écoles maternelles. Elle essaye de faire un travail positif pour montrer aux professeurs que le fait de parler autour de la langue des gens qui peuvent être dans la classe, ça peut être une expérience positive et non pas quelque chose d'handicapant pour le français. Bien sûr, si votre enfant parle anglais en plus du français, il sera bien vu par les profs de l'éducation nationale française. Par contre, s'il parle une langue comme le Wolof et qu'en plus ses parents, par exemple, ne sont pas capables d'écrire cette langue, on va souvent entendre des discours complètement faux, mais qu'on entend encore aujourd'hui en France, pour dire « Votre enfant, ça va le ralentir dans son apprentissage du français, arrêtez de lui parler Wolof ». Le Café Bilingue fait une action sur les parents, du Lala fait une action sur les enseignants. Quand ils le peuvent, parce qu'ils ne peuvent pas forcer un enseignant à aller à leur stage. Mais c'est bien de signaler que cette association existe. J'aimerais descendre la page, je pense que je vais y arriver tout seul. Très rapidement, le Polyglot Club, où on peut venir pour boire une bière, mais aussi pour parler des langues étrangères. Et le rassemblement, disons, constant, le plus ancien qui existe sur Paris. On a une moyenne de 50 à 100 personnes qui viennent chaque semaine échanger des langues. Comment ça se passe? Vous avez un badge avec votre nom, et il y a marqué sur le badge « Bonjour » dans la langue avec laquelle vous voulez échanger. Et éventuellement, si on peut être perfectionniste, un nombre d'étoiles qui donne votre niveau approximatif dans la langue. Les lundis, les vendredis, les mercredis, c'est des échanges uniquement allemand-français, langue romane, italien, espagnol, français, et le vendredi, c'est espéranto et russe. Le lundi, c'est allemand-français ou langue des signes française, et là, c'est un cours gratuit. Donc, pour une bière, vous en avez pour votre argent, je trouve. Donc, c'est assez sympa. La FICEP, Fédération, lui, je ne sais plus ce que c'est, internationale des centres culturels et instituts étrangers. Il gère deux choses. La semaine des langues étrangères en octobre, où il y a des initiations gratuites qui sont données par les instituts culturels sur les langues majeures européennes, mais pas que. Et il gère ça à travers des ateliers, comme par exemple un cours d'estonien en faisant une recette de cuisine estonienne. C'est très sympa. Voilà. Je crois que je suis au bout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dziękujemy bardzo, Gonzalo. A teraz mamy prezentację też w języku angielskim, ale będę mówił polsku, bo to jest poliglotne spotkanie tutaj, więc mamy teraz Alisa. Alisa będzie mówiła o podróżowaniu, traveling and warming language with family. Is that correct correctly? Actually, is Alisa here? Yes. I was somewhere at the end of the list. I don't know how it happened, but maybe it's for the best. Number 4? You're number 4, Alisa? You need a microphone. Do you hear me? Do I need a microphone? Do I need a microphone? Yes, I have two actual topics I want to talk about real quick, maybe 5 minutes each. Can I hold it? Can you have one lightning talk for now, for 5 minutes, please? Well, yes. I'll try. Right now, one lightning talk, okay? Maybe later we have another time.
Okay, is it 5 minutes or 50? 5 minutes for one lightning talk. Okay. So what I wanted to talk about is my recent experience traveling to. I thought we would travel to Bulgaria for 2 months, and we thought combining. I was traveling with my husband, and the idea was that we will combine traveling with learning Bulgarian, because I gave it a start before, and I thought maybe that was the ideal setting for me. So we will keep working and also practicing my Bulgarian. So so we come, and the first week starts, and there's this wonderful film festival in Bulgaria, and I try to go to all the movies I can. Well, first movie I'm watching all in Bulgarian, but of course I'm asking my husband, do you want to come? Do you want to come? And he wants to come, and then I end up translating stuff. Then next time I thought, oh, that's a nice movie. It has subtitles in Bulgarian, but it's in English. I'll try it as well. And then the third movie ends up as a movie which is actually also all in English and no Bulgarian subtitles. I thought it's okay. And then the next week I have more work, and I go out less and less, and I even don't have time or energy to plan something to go out and really to listen to this Bulgarian, because you need to plan. It doesn't. If you're just in the country, it doesn't mean that you automatically can plan something. And the worst thing is then when you actually you're out there and you want to talk with the natives, you enter the bookshop and you think, how am I going to ask about this book or that book? Do you have this book or that book? And while you stand there thinking and collecting your thoughts and thinking which words to use, you're not alone. You're with your husband or your spouse. And did it happen to you? Yes. While you're standing there thinking, and then you raise your eyes and you see your husband or your spouse already asking the same thing in English. All your practice goes. So, and even at street, you could order the same thing in your target language, but in the meanwhile, you're with the spouse who doesn't understand it or has no go to practice. So, well, then you end up speaking not your target language, but the language you speak between you, and that's how it keeps going. You keep walking the streets in this bubble of your native language wherever you are. And I had I told it to one of my students, and we both said together that, is there any solution to that? What do you think? What's the solution? Leave him. What? Leave him. Leave him. That's interesting. That's easy. But if your spouse is not a language enthusiast and you want to practice your language, well, travel alone. Probably that would be the solution, because otherwise, if you keep moving in your language bubble wherever you are, it's probably not going to work. Or I would suggest another solution: maybe invest more, energy into planning and have it, insist more or on your target language as the goal. That was actually what I wanted to say. And I thought, did anyone has the same experience as I have, traveling with the family? Yeah? Yeah, quite the same. Not too much, Okay, thank you. Thank you for your attention. Vielen Dank, Alisa. Und wir haben einen weiteren Talk, diesmal auf Deutsch, deswegen kann ich auch auf Deutsch sprechen. André Müller spricht jetzt und er hat ja extra aufgeschrieben, wie ich es aussprechen soll. Jingpo. Jingpo, oder wie lernt man eine Sprache ohne Lehrmaterial? Ja, danke schön. Genau, also ich werde immer gefragt, was ist denn dieses KAC hier, die Sprache, die ich spreche, KAC, KAZ, was bedeutet das? Und genau, ja, und ich erkläre dann, das ist eine kleine Sprache aus dem Norden Birmas, also aus Myanmar. Das ist ein Land in Südostasien, ich kann es mal zeigen. Praktischerweise ist hier eine Weltkarte. Hier ist Burma und hier spricht man Kachin bzw. Jingpo. Und da ich meine Doktorarbeit über Sprachen in dieser Region schreibe, habe ich eben diese Sprache gelernt. Aber es gibt kein Lehrbuch dafür. Es gibt kein Jingpo in 30 Tagen oder Teach Yourself Jingpo. Gibt's nicht. Aber was macht man in so einer Situation? In der Linguistik gibt es für fast alle Sprachen auf der Welt, nein, nicht für
nicht für fast alle, aber für viele gibt es Grammatiken. Das heißt, ein Linguist ist irgendwann mal dahin gefahren und hat diese Sprache untersucht, hat eine Grammatik geschrieben. Für Jingpo gibt es sogar 2 Grammatiken. Die eine ist auf Chinesisch und hat 600 Seiten und die andere ist auf Englisch, von einem Japaner geschrieben worden, auch 600 Seiten. Ohne Lehrmaterial, was habe ich gemacht? Ich habe damals nur diese chinesische Grammatik gehabt, also habe ich die gelesen auf Chinesisch. Das hat 3-4 Monate gedauert und ja, und was ich gemacht habe, ist, ich habe die Grammatik gelesen, wie funktioniert das, wie funktionieren die Verben, die Nomen, und so eine Grammatik, eine Referenzgrammatik hat immer Beispielsätze, ja, also wie in Grammatiken, die wir auch alle kennen, Beispielsätze. Und die habe ich gelesen und versucht, jedes Mal zu verstehen, wie funktioniert dieser Satz, warum steht jetzt gerade hier irgendwie the past tense Marker oder sowas. Und dann kennt ihr vielleicht Anki, also dieses Vokabellernprogramm. Was ich also gemacht habe, ist, alle Vokabeln aus diesen Beispielsätzen, wo ich gedacht habe, das ist praktisch, das ist ein wichtiges Wort, schreiben, lesen, alle Pronomen und so weiter, habe ich alle rausgeschrieben und in Anki eingegeben. Und dann zwischendurch dann immer mit Anki diese Vokabeln gelernt und dann weiter die Grammatik gelesen. Und ja, Wörter, die unwichtig waren, wenn jetzt zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, eine Pinienkern oder so ein Wort für unwichtige Dinge, habe ich nicht gelernt. Braucht man nicht am Anfang, kann man später mal gebrauchen. So habe ich das gemacht. Und am Ende von dem Buch bin ich dann bei, ich glaube, 1500 Vokabeln angekommen und die gesamte Grammatik hatte ich dann mehr oder weniger im Kopf. Das reicht natürlich noch nicht. Ich habe die Sprache damals noch nie gesprochen, schon mal gehört und so. Aber ich bin dann auch nach Burma gefahren oder geflogen und habe dort Leute getroffen, die eben Jingpo sprechen. Habe die interviewt und damals noch Englisch oder Chinesisch oder Burmesisch gesprochen. Aber dann bin ich übergegangen, Jingpo zu sprechen. Und ich weiß noch genau, das erste Mal saß ich vor 3 Leuten und wollte erklären, okay, ich komme aus Deutschland, ich mache meine Doktorarbeit über eure Sprache, kann ich euch aufnehmen, kann ich euch Fragen fragen und so. Und in dem Moment hat eine Assistentin von mir, die mit war, mich gefragt, ja, willst du es nicht mal auf Jingpo versuchen, willst du sie nicht mal auf Jingpo fragen? Und ich so, okay, Ngai ko Germany ka na ngangai, right, dem Daiko Bungli Gelo Ngai und so weiter und so weiter. Also ich habe dann versucht, das zu erklären und ich habe gemerkt, wow, das funktioniert. Ich spreche Jingpo. Und so habe ich das gemacht und alle waren begeistert und es ging am Anfang sehr langsam. Ich habe vieles nicht verstanden, weil ich die Sprache fast nur gelesen habe, nicht gehört habe. Und nach mehr und mehr Zeit ist es immer besser geworden. Ich habe dann auch Leute getroffen, die auch kein Englisch, kein Chinesisch konnten, Burmesisch und Jingpo, und irgendwann ist auch mein Jingpo besser als mein Burmesisch geworden. Und jetzt, wenn ich nach Burma fahre, in den Norden, dann rede ich Jingpo und nicht Burmesisch, wenn es funktioniert. Ich war einmal in einem Hotel und habe nach dem Wi-Fi-Passwort gefragt. Die Antwort kam dann auf Burmesisch und ich habe es nicht verstanden und so, nochmal bitte? Was? Nein, keine Ahnung. Und habe ich gefragt, sprechen Sie Jingpo? Und einer hat dann gesagt, ja, ich spreche Jingpo. Okay, erklär mir mal das mit dem Passwort. Und er hat es mir dann erklärt und ich habe es verstanden. Also, Fazit ist, auch wenn es kein Lehrmaterial dafür gibt, kein offizielles, kann man eine Sprache lernen, indem man linguistische Grammatiken liest. Oder Leute direkt fragt und versucht, mit ihnen zu reden. Ja, ich hoffe, es könnte vielleicht für manche auch hilfreich sein. Dankeschön. Multe dankon al Andre, do vi parolas Esperanton ankaŭ la sekvonta parolanto parolas Esperanton, laŭ mia scio almenaŭ, estas Ĉesko reale. Ĉu Ĉesko estas ĉi tie? Li ne estas ĉi tie? Tio strangas. Do, okay, do, la sekvonta post Ĉesko estus sed vi Carrier? C'est toi?
Ok, Cédric. Ah, ok. Bonjour Cédric. Et tu vas parler de la comparaison de belgean. Du néerlandais belge et du français belge. Les néerlandais belges et les français belges. Ok, merci bien. 2 minutes pour toi. Ok. Juste pour avoir une idée, qui parle français ici? Wie spreekt er Nederlands? Ja. Paar mensen. Who speaks English? Everybody. Okay, I'm just gonna speak English so that everybody understands me. So, can I draw? I'm just gonna draw Belgium real fast. Okay, this is supposed to be Belgium, okay? Now, I want to ask you, who knows what language we speak here in the north? Vlaams, or officially Dutch, right? In the south? French. In this city? Both. Great. What's this city called? Good job, guys. And in this part of Belgium? Yeah. Exactly. Now, I don't know who's been to Belgium. Some of you. Do you guys know typical Belgian words in French or in Dutch? No, no. That's right. Flikken. Oh, sorry, what? Flikken. Flikken? De politieagenten. Ah, the flikker, yeah. Ja. Exactly, yeah. So that's a good example of a typical Belgian word, and we use it in French too, but we use it, do you use it in France? Les flics? Yeah, okay. So that's not just Belgium, but now I want to talk about, yeah. What? Lobet? Okay, I'm from Brussels, we don't say that. Now I want to talk about words that we only use in Flemish and in Belgian French. Okay, so one of them, the first one is brol. Who knows what that means? Brol. B-R-O-L. No idea? It means stuff. But we use it a lot, like anything can be brol, like this for example, this could be brol. And we use it both in Dutch and in French. So that's what's so interesting about it. And then there's an expression, tirer son plan. No one? It means se débrouiller, like to handle yourself. And it comes from Dutch. Zijn plan trekken. Do you say that? No. Zijn plan trekken. Plan trekken. You don't say that, right? No. So that's just another example. Then, if someone calls me, I'm gonna pick up my phone and I'm gonna say, oh, someone's calling me on my GSM. GSM, have you heard of that? Yeah. It means phone. GSM, that's how we say portable. So that's another example. Then, who knows what a dikke nek is? A thick neck? No idea? It means someone who brags a lot, like a smart ass. So that's another word. It's actually a movie, dikke nek. Have you watched it? Yeah, it's a pretty good movie. So, I just wanted to give you an idea of typical things we say in Belgium. Yeah, so there is also in French, of course, there is 70 and 90. And then in Flemish, differences between Flemish and Dutch are bigger. How well do you understand Flemish? Pretty decently. Yeah? Live close to Belgium. Oh, you live close to Belgium. Have you been to this part? West Vlaanderen? Antwerpen, Ghent. Antwerpen, Ghent. Now in this part of Flanders, it's very hard to understand the people. The people have a very strong accent. And how would you say, I was born in Belgium.
Ik ben in België geboren. Ik ben in België geboren. Waar in België geboren, hè? Now in this part, they would say, ik ben in België geboren. Would you understand that? Ja. Yeah. It's a little different. So dialects in Flanders are very different. In the south of Belgium, everybody kind of speaks the same French, but in Flanders, they're very different, and it's kind of weird because it's so small, but it's so different, and it's very hard for foreigners to learn Dutch in Belgium because they learn proper Dutch in school, but then they go out on the street and they have no idea what they're talking about. They don't understand anything. So I think that in school they should teach more Flemish and Dutch, proper Dutch too, but focus more on Flemish. So that was my overview of Belgium I wanted to give you. Thank you. Thanks a lot. So we had now all talks from the list. As you saw, 2 spots were left. Maybe I ask again, is Cesco here? Cesco De Ale, I don't see him. No. So you had, as I said at the beginning, we knew 1 spot is left. Now 2 spots are left. Who has a lightning talk on the spot? No one. Got one for Okay, then we can start with the questioning. Sorry? I can make one. You can make one. You have a topic? Your name is? Niels Nieversen. I will be talking about why courses don't work in Italian. Come in front of me and tell me again. Or you were talking about, tell maybe yourself. Ok. Ho cominciato a parlare l'italiano l'anno... è un'improvvisazione, devo ripensare un po'. La prima volta che ho pensato della lingua italiana è quando ho fatto la musica, perché in musica si scrive le parole in italiano. All'epoca ero 12 anni e comprendo soltanto il danese, inglese, un po' tedesco. Ho cominciato a imparare l'italiano con un libro, senza avere televisione in italiano, senza avere film, soltanto Peppone e Don Camillo. Ho fatto questo fino all'anno 72, dove ho venuto a Milano senza aver sentito mai l'italiano. Sono venuto a Garibaldi, ho creduto che il treno venisse a stazione Termini, no, stazione centrale, e non sapevo dove ero. Non sapevo parlare italiano, non sapevo nada, 6 nella mattina. La cosa, io mi trovato in un cimitero e sapevo una cosa, dov'è il cattedrale? E un uomo ha detto, serve il buoi. Il buoi, ok, è una parola irregolare. Io conoscevo perché era irregolare e l'ho trovato nella mia grammatica. Ho trovato il cattedrale e ho sopravvissuto. A questo momento non avevo parlato mai di 5 minuti di italiano e ho sopravvissuto Milano. Dopo ho imparato il francese all'università. All'università ho studiato il francese ho avuto un corso nella scuola, 5 anni, credo, 4-5 anni, e poi nell'università di corsi normali ho studiato tutto il tempo come studente di francese. Ho studiato l'italiano anche perché era permesso per me di ascoltare le corsi di italiano, può darsi 2 ore per settimana in italiano. Il spagnolo no, del tutto. Ho sentito soltanto il spagnolo quando ho visitato Spagna dopo la morte di Franco. Ora, in questo momento,
tre lingue romanica. Ho studiato il francese. Come studente ho un grado accademico di francese, ho studiato soltanto il francese. L'italiano non ho studiato, ho soltanto qualche corso dopo aver imparato la lingua per turismo. Il francese, no, il spagnolo, nessun corso ho fatto nel mio vita. Un solo minuto in spagnolo ho imparato questa lingua per grammatica, per liste di parole, per turismo. In questo momento, a questo Polyglot gathering ho parlato in francese, ho parlato in italiano, in questo momento non sapevo che dovessi farlo, e ho parlato in spagnolo e mia impressione è che io penso alla stessa velocità, con la stessa fluidità e con lo stesso livello alto di errori. E con una pronunciazione che è pessima in ogni caso, il che può darsi, che può provare che il corso non funziona. Perché la mia educazione francese non mi ha dato un meglio sentito con la lingua francese che con il spagnolo, che non ho studiato mai, e con l'italiano dopo ho studiato qualche ora dopo aver imparato la lingua. Ja, så mange tak, Niels, for at snakke om, hvor du har lært italiensk. Faktisk kender du italiensk for begyndere. Det er en film om... nej? Så det er film italiensk for begyndere, kender du det? I'll say it in English. When I got to the idea I would learn some Italian, I found a textbook, and I only learned the pronunciation from the textbook. And then the same authors had made one in Spanish, and I said, well, learn that too. And then I didn't learn French because I knew I would have that in school. So I learned my languages without having heard them, and arrived in the countries without having heard them, and learned them through tourism. And that's the point, you can learn languages through tourism as well as through courses. Okay, yeah. Mange tak for det. So, this is now still one spot left. If Cesco is not here, one spot left. If not, then we just come to the question session. There were several lightning talks. You had maybe inspiration for some remarks. So if someone has questions to the speakers, please come up for them right now. Yes, Wouter? Yeah, so to the Dutch guy, about Flanders, what you said that they sometimes have a hard time with Dutch. So they learn proper Dutch, but they can't follow the Flanders dialect. We, in the Netherlands, we have that we can watch Flemish television series with Dutch subtitles. And that's how I got used to Flemish. And another thing that you could do is you could take the dialect from North Brabant or the talk that they use during Carnival, because that is very similar in pronunciation or close enough to help you figure out what they might be saying. So that could be a very useful way to get used to the Flemish accent. Of course, subtitles help, but if you're talking to someone, well, you can use subtitles. And the thing is that in my region, Brussels, Vlaams-Brabant, is the Flemish region around Brussels, people speak, I don't want to say proper Dutch, but it's close to good Algemeen Nederlands, proper Dutch. But when they learn, they go to West Vlaanderen, to the north, like I said, and they learn Dutch there, and then they have, they talk to people there. It's really hard to understand them, and I think it has to come from both sides. Like, Flemish people have to learn
Dutch better, like good Dutch, because people are making the effort to learn their language, but they're not doing the effort back. Who was first? Do you know? You? Okay. My question is very short, and the answer may be also short. About the map, is Brussels, I think Brussels is totally surrounded from Flemish area. Is it true or not? That was a yes, I heard. Okay. You're right. It should be a little more up north. Yeah, will be. Une petite question sur Paris. Tu sais si les choses dont tu as parlé sont ailleurs en France? Alors, en ce qui concerne le café bilingue, ils ont essayé effectivement et ont réussi plus ou moins à s'implanter dans d'autres régions. J'ai entendu qu'il y avait des expériences qui avaient bien marché à Lyon, je crois. Il y a eu des choses faites récemment à Lille et en Bretagne. Ça dépend de la volonté des parents. Concrètement, ce que cette association fait, c'est qu'elle vient donner des conférences sur l'importance d'une langue minoritaire chez l'enfant. La présidente, pendant très longtemps, était une psychanalyste qui est trilingue. Elle parle allemand, berbère et français. Je pense qu'elle parle aussi arabe, donc on pourrait dire quadrilingue. À Paris, le problème, si vous voulez, c'est que là, on rentre dans le domaine de la sociolinguistique. Vous avez deux parents, un parent qui parle français, un parent qui parle espagnol, deux parents qui parlent espagnol, et qu'on veut mettre ensemble les enfants pour qu'ils jouent. Très vite va se poser le problème de la classe sociale des parents. Vous allez avoir du mal à faire jouer des enfants d'une femme de ménage avec les enfants d'un architecte. Il y a des gens pour qui ça pose aucun problème, mais soyons réalistes, dans Paris, ça peut poser des problèmes. Sur certaines langues, ça ne pose pas de problème. Sur d'autres langues, où la communauté est assez grande, on retrouve les distinctions de classe et évidemment, un architecte espagnol ne parle pas tout à fait de la même manière peut-être qu'une femme de ménage espagnole. Et je ne veux pas du tout mettre de hiérarchie là-dedans, mais il y a vraiment des différences dans la production orale de la langue. Peut-être qu'en région, c'est moins marqué. Peut-être qu'en région, la communauté est plus réduite. Donc les gens, ils sont plus volontaires, ils sont plus solidaires, ils sont plus entreprenants, ils essayent d'être positifs par rapport à ça. Mais à Vincennes, par exemple, les parents ont créé une association qui s'appelle le Café Bilingue Vincennes, que je vous invite à aller voir sur Internet, où ils ont réussi à mettre en place des cours d'espagnol, de polonais, de japonais, de russe, de hongrois, d'allemand, de portugais, d'arabe. Non, il n'y a pas d'espérantiste dans le truc. Mais parce qu'il n'y a pas de parents espérantistes. Enfin, je veux dire, ils ne seraient pas, par principe, rechassés de... Et ils ont réussi, en fait, en réunissant une masse critique de parents, à payer un professeur et à débaucher la mairie pour que la mairie de Vincennes leur octroie une salle. En fait, cette association et ses parents se sont substitués à l'éducation nationale, clairement. Voilà. Ok. ¿Hay más de preguntas, no? ¿Una más? Bueno. Tenemos la última, creo. Okay, I have a question to the audience about my lecture. I first intended to give it as a full lecture, but then I hesitated because I was afraid the topic is too political, especially the political situation in that area is still very heated. What do you think? So maybe a yes/no question, a poll. What would be the poll you want to do? Is the talk too heated to have is the topic too heated to have a talk on? Who agrees? Who disagrees? What? Wait, like both? No. What? Sorry. I just have a comment. You want to comment on this? Okay. Well then. You described a situation, but you didn't draw a conclusion. Okay. More comments on this? I think it can really depend on the story of the family, and I will not take the comment of a single person for the reality of the area or the country. The more I meet people who have history from this area, the more the feelings toward this matter is current with their story, with their own story. So I don't think we can generalize easily. Just a quick comment. If you're sensitive enough to be asking that question, then you're probably sensitive enough
to manage the discussion well enough. So I would think it would be positive to have that kind of discussion, as long as you manage the sensitivities and explain that you're coming from your own opinions. I think you'd be fine. It's an interesting subject matter. Bueno, entonces muchas gracias para todos. Mañana tenemos una otra parte de los Lightning Talks. Cesco, ahora, a bit late. Well, tomorrow maybe is a free spot. So there's another session tomorrow at 4 p.m., 1 hour earlier. Actually, one of the last sessions. And so see you maybe tomorrow. And right now we have the dinner, and at 8 o'clock there is the cultural evening. So don't miss that. Thank you.